30 ரூபா 30 40 அப்படி. A smile is the universal welcome. This is Pavitra from the Department of Electronics and Instrumentation Engineering. It's my pleasure to deliver the welcome speech for this occasion. First and foremost, I welcome our beloved Chairman Dr. Babu Manoharan, respected Managing Director Mrs. Sash, Jeshit Priya, Director Mr. Sashi Segaran, beloved Principal Dr. Vadi Sheshadri Rao, beloved Dean Dr. Parvada Vartini, respected HODs Dr. Shivakumar, Dr. Deepa, beloved Assistant Professor Mrs. Ramadevi. Our department, Electronics and Instrumentation, has been originated in the year 1999. It's proud to announce that our seniors added glorious to our college. They have secured 53 university ranks in the year 2019, and out of 53 ranks, 9 ranks from the Department of E&I. We are glad to say that our department has won 5 INAE awards and 4 TNSCST awards. Many students had took part in Smart India Hackathon. Our faculty and students published a journal of reputed publishers such as IEEE, iOS Press, American Scientific Publishers, MDPI, InterScience, etc. I'm blessed to welcome our eminent chief guest, Captain S. Prabhakaran, who is the product of Kendra Vidyalaya. He has graduated in physics from the University of Madras. Then he joined ship in the capacity of radio officer in the year 1992. After clearing COP second class conducted by WPC wing of Department of Telecommunication, Government of India. From the year 2000 to 2007, he has pursued various deck officer certification of various levels from MCGA UK. He has sailed on various types of vessels, namely bulk carriers, container vessels, general cargo vessels, log carriers, offshore vessels, namely PSVs, cable laying vessels, DSVs, and anchor handling vessels. He has got command of the vessel in the year 2007 and served as captain of the vessel till 2015. After that, he joined shore job with Crowd Boda in the capacity of DJM in the year 2015 as correspondent for 2P and I clubs from UK, and presently serving the same company in the capacity of GM. Welcome you, sir. Last but not least, I welcome all the dear participants. Thank you. Thank you, Pavitra. Yeah, good evening. Hello. Good evening, sir. Yes, good evening, madam. You are muting actually. Everybody are muted. Yeah, sir. Then only the voice will be clear, sir. Correct, We can correct, start, correct. sir. Correct.
Madam, should I start, or is there anyone to say something? No, sir, you can start, sir. Actually, this will be in live streaming on YouTube, sir. So most of the participants will be seeing in YouTube, sir. You can start now, sir. Okay, madam. Yeah, good evening, boys and girls of St. Joseph College of Engineering. It has been a great pleasure for me to be in this webinar and guide you through in your future careers. As Pavitra introduced about me regarding my career, about this I was talking to Dr. Shivakumar, your HOD, last week, and he requested me to just give a small presentation about engineering and maritime. And I did not even give a second thought. I immediately accepted it, and I thought that I will guide you through, especially the people belonging to the mechanical engineers, electrical and electronics, ECE, and of course E&I. Okay, let me start like this. When I joined C way back in 1992, way back means, don't take me wrong. There are so many senior sailors who are still there, and I still look them very high. Like they are all a good idol for me, and they taught me a lot of things. So I don't want to say that I am one of the senior or something like that, but 92 is quite long back. Anyway, during those days, why you wanted to start this 1992 means, in those years the sailing was taken as a passion. Seafarers and seafaring job was actually a passion. We all loved it, and it was quite adventurous and enjoyable. Of course, in every place you will always have small troubles, hitches, teething problems, and a lot of other things. But we all came through that. It was a real hardship and thorough discipline, and there was no room for excuses, no room for errors. Though error happens, we immediately have a solution for it, and we sort it out. And those were the days where the sailing was taken as a passion. Now, me as a captain of the ship, I have seen quite a lot of changes. I have come through the entire change of the shipping line. During my days in 1992, the ship my first port was, the foreign port was Littleton in New Zealand. How we were thrilled, the ship goes there, it stayed there for 2 weeks, maybe, I don't remember very well, maybe half a month or maybe 20 days. We were discharging some cargo. Then after that, we sailed up to Japan, and we enjoyed the job. We loved our job. We loved the seafaring. And being in the capacity of electronic officer, that is, sorry, the radio officer, I was much into the communication part. Communication means the captain conveys his message to the company, which is in India, right somewhere in the middle of the Pacific Ocean. And those days,
It was called as Morse key, and through that key I used to, as radio officers, we all studied that Morse codes starting from A to Z, da da did it, da did da did da did it, da did, all those things, right till Z, and 1 2 3 4 5, and comma, full stop, and all these things. So we used to send messages, receive messages through MF and HF, medium frequencies and high frequencies. And there was one radio called Portishead Radio in UK, and that was a relaying station those days. And over a period of time, the captain came and told me that, all these radio officer jobs are going to go vanished one day, and you have to do something. So that is a time where I started to think a different way. I was given two choices: either to become an electrotech officer or a deck officer. When you become an electrotech officer, it is a standard stagnant job. There is no promotions. There is no nothing. Means maybe over a period of time the salary may increase. That's all. But whereas a deck officer, you can reach the rank of a captain, which I did, and it was a strenuous training which I underwent as a radio officer and a trainee deck officer. And during the training, so I had to do justice for my radio officer's job and also for my deck officer's job. And I have to prepare my record books and keep my record thorough. And once I come back home after a long sailing, my project work still continues, doing some research on a lot of other things. Then I appeared for my exams in UK as Pavitra introduced me. So all my examinations were carried out were done in. I choose to do in UK because it was very professional, very competent, and practical way of conducting examinations, which I really experienced it, and I thoroughly enjoyed it. That's one thing in UK, and I came back home. So I started my career as second officer in the year 2000-2001. Then I sailed as a second officer. Then I had to. Then in the year 2003-04, I completed my chief officer's exams. Then I sailed as a chief officer on the ships. Then after the chief officer, I had to once again go for my master's, which is only the oral sections. And then master's ticket gave me the command of the ship. So now what a captain has got to do with engineering? Everybody must be thinking about that now. At least someone of you all must be thinking what captain has got to do with engineering. He is just did his deck officers, and what engineering has. Yes, that's a good question, good thought. And that is why I'm here to clarify you all. If engineering doesn't exist, then the ships don't move. Because in few, there is my ancestors sailed vessels from a port called Pondicherry to Ceylon and to Malaysia, Singapore. And those days there were no engineering. It was only row, wind, swell, and sea and swell. And they used the sun, they used the stars, they used the moon to know where they are exactly in the surface of the earth, on the surface of the earth, and they navigated the ship. So, which was not sufficient those days. So, over a period of time when engineering was there at the peak, so the engines developed, the propellers developed, the propeller made the ship move, and there were a lot of other ancillary engines which is involved into it. And now the latest thing is satellite controlled ships. That's a marvelous thing, isn't it? Now the
engineering part is ships are as a mechanical engineering, as an electronics and electrical engineering, as an electrical instrumentation, electronics instrumentation. I suggest that the college takes student at least 1 or 2 trips to Chennai ports to show a ship, or to. I believe few candidates did some internship in one of the company called NIOT, National Institute of Oceanographic Technology. That people should know how the ship runs. Now, what engineering has got? Engineering and maritime. Engineering, we have got several machines running in the ship, and the head of the department of the engine department is the chief engineer. He is the whole and soul responsible for running the shop and having the engines and all the other machineries running at its best and moving from one port to another port. Now, how do we reach to that position of a chief engineer of a ship? Now, you people are mechanical engineers. The mechanical engineer students who complete the mechanical engineer, so they can approach any AICTE, I believe, All India Council of Technical Education approved college, which has got marine engineering division. Join that. You can get those engineering colleges on the DG website, and you can join those institutions. Do 1 year of those institutions, and if you study well, if you score good marks, and there are various companies in around the world where they come to the college, they campus interview, and they absorb students who are doing well. It is not only the academic point of view, even the practical point of view, and the technical point of view, how sound you are, and they will take those into their points, and they will recruit the boys. So now what happens once you join your ship? You need to join in the capacity of a cadet. Now, what a cadet does? The cadet directly reports to the second engineer of the ship, but he is whole and soul responsible under the captain of the ship. So captain takes all his documents, keeps it under his custody, enrolls him on the ship, introduces the cadet, engine cadet, to the chief engineer, and the chief engineer introduces that engine cadet to the second engineer. Now, second engineer takes this cadet to the fourth engineer. Now, the fourth engineer takes the engine cadet around the ship. Around the ship means only the machinery section, and there's quite a lot of training being taken. Means once that there will be a tar book given, a practical point of view, and those tar book will be followed properly. So it's a strenuous training for a period of 6 months. Then you come back ashore. Then you appear for Government of India examination, which is conducted by the Maritime Mercantile Marine Department, MMD, which comes under the DG Shipping. So they conduct exams. So once you get the exams cleared along with your orals, then you join the ship as a fourth engineer, certified engineer. Now the certified engineer, fourth engineer, he once again reports to the captain of the ship. The captain takes him to the chief engineer, and the chief engineer takes him to the second engineer, and the second engineer tells him, okay, do your job. Now, normally the chief engineer is whole and soul responsible
for the entire machineries on the ship. Now coming to the main part of the responsibilities which takes. The second engineer direct responsibility is the main engines and its ancillaries. Now fourth engineer directly reports to the second engineer and he takes care of the generators. Now comes the beautiful thing. So what is the rank between fourth and second? I have not told you. So there is something called third engineer. The third engineer, what is he responsible for? He is also responsible for both. He takes care of the main engines, he takes care of the purifiers, he takes care of the generators, he takes care of the water purification system, he takes care of the emergency generators. There's quite a lot of things to do. Now, once the fourth engineer gets promoted to the third engineer, and the promotion also takes place on the ship, under the consultation of the chief engineer, the master reports to the company, and the company gives him promotion to the third engineer. The third engineer, he does well with the same class 4 ticket. He comes back home. After 12 months, he appears for his exams for second class. That is called the second engineer's exams. Now, the second engineer's exams takes place under the MMD, and he comes as a second engineer. He serves as a second engineer. Sometimes very stringent companies don't promote second class second engineers as a second engineer. They keep them as a third engineer. Very rare occasions, very few companies promote immediately. If not, they will always have one senior officers under the inferior ticket, like second engineer sailing. The third engineer sailing with the second ticket, and the second engineer sailing with the chief ticket, like that. Superior ticket with the inferior ranks. Why I tell you this is, as a second engineer, he has to once again show his full performance to towards the ship. He needs to do his job well. So if he is sailing in the capacity of second engineer, he just has to do only 12 months sea time, propulsion time. If he is sailing in the capacity of third engineer, he needs to do as 18 months as a propulsion time. That's the difference. So now once he completes the sea time, he goes to the MMD, he applies for the chief ticket, and there the chief engineer, and the person gets a chief ticket. As a chief engineer, he comes on board. If the company promotes him as a chief engineer, he serves as a chief engineer. There you go. That's the final position of a mechanical engineer who did a mechanical engineering in one of the good institutes in Chennai or anywhere in India, can reach in the capacity of chief engineer on the ship. So this is where the engineering comes into play. Engineering, how the deck officer, me as a deck officer, me as a captain of the ship, is involved into the engineering. We are direct. We don't do maintenance of any engineering devices on the ship. We just report this to the company, and the company tells what to do to the chief engineer. For example, if reefer section, we have a reefer section, like we store a lot of provisions, we store a lot of meat, like poultries, mutton, and a lot of other things. And we also store dry provisions, like all this rice, dal, and everything. So there is a reefer plant running behind that. So the chief engineer is directly responsible for the reefer section, and is also directly responsible to the deck engineering section, which is cranes, crane motors, all those things, crane winches, the windlasses. The windlass means the winches which runs the ropes, the mooring ropes.
So there's the direct responsibility of a chief engineer. So now the chief engineer, what he does is, he takes care of this reefer section, because reefer section is very important, because that is the only thing which gives us food on the ship. So as a captain on the ship, the responsibility of a captain is the entire ship. He needs to do the man management, time management, and the material management. These 3 M's are very important for a top management people like captain, chief engineer, second engineer, and the chief officer. What as a captain we do is we maintain the ship stability intact, which is very, very important. Now, to maintain the ship stability, it's once again engineering is involved into it. So for a stable ship, why is engineering involved into it? Good question. The ship is designed such a way that the ship has ballast tanks. We'll just take it in a simple language. Water tanks inside the ship. We fill in the seawater. So to fill the seawater, we need pumps, motors. And those are the motors, the pumps, which are directly coming under the second engineer, third engineer. They, under our instructions and chief officer's instructions, they pump in the water or pump out the water to keep the ship stable. And what is the next duty of a captain? To take the cargo from one point to another point safely. That is what the ships are meant for. The ships are mainly meant for transporting cargo from one point to another point. There are several types of cargo. During this pandemic, shipping is the only industry which is still running. We cannot, no one can close the shipping. We cannot close the shipping. It is not possible. Shipping has to run. Ship has to run. They have to bring minerals from one port to another port. They have to bring a lot of other commodities from one port to another port. So when the captain navigates from one point to another point, he makes sure that provisions are well stocked. People follow proper discipline, and people are there as per the regulations. And the ship is fully equipped and ship is fully stable, and make sure that he studies the weather well before taking the ship out of the port, and in case if he needs some help from weather technicals, he will approach, and the companies are there to give them support on the future weather patterns for the ship. So this is how the ship. I have just told you the basic, the very basic, the structure of the maritime and engineering here. If I really have to take class, I cannot squeeze my 18 months of not even 18, 20 months of not even 20, 22 months of classes into 1 hour session. It is not possible. Every section is quite a large subject to talk about. So I am putting the ball in your court. Please ask. Anyone has got any doubts? Rama ma'am, can you hear me? Sir, we can hear you. Yes, Sir, sir, any we can slides to be shared? Shivakumar sir, சொல்லுங்க sir. Yes, sir. Sir, any PPT
slides இத ஷேர் பண்ற மாதிரி இருக்கா? இல்லையா சார்? Actually, to Sir, be very we honest, could not see that slides. to be very honest with you, this is my very first webinar where I lead the webinar. I have not participated in any webinar showing slides at all. I don't know at all at the first place. To be very Fine. Okay, no issue, sir. I'm just asking. No. If you want another session, I will have to learn from my friends, Okay. and then I can give you one more time. Or I can tell you actually to be. I don't know. I need to tell very important point. இதுல வந்து engineering students வந்து how can plus 2 படிச்சுட்டு என்ன பண்ணணும், அதுக்கு different sections இருக்குது. Actually now that St. Joseph College is there, only mechanical engineering is there. Okay. So that இல்லங்க. Okay. இப்போ electrical and electronics, ECE and E&I cannot join in the capacity of chief engineer. They can do ETOs. Yes, sir. இப்போ only mechanical engineering people has got scope in marine, and they can after the fourth year they can go to any DG approved, AICTE approved college and get 1 year of marine engineering, additional 1 year of marine engineering. Yes, sir. And certification வாங்குன பிறகு I'm just asking slides இருந்தா பரவாயில்ல. Okay. No problem, sir. You can proceed. நான் கேட்டேன் ஏதாவது ஸ்லைட்ஸ் நீங்க மறந்துட்டீங்களோ அப்படின்றதுக்காக தான் ஞாபகப்படுத்தேன். This is my point. Actually நீங்க என்கிட்ட அன்னைக்கு சொல்லிருந்தீங்கன்னா நான் அட்லீஸ்ட் யார்கிட்ட கேட்டாவது எப்படி ஸ்லைட் பிரசன்ட் பண்றது நான் so I would have tried my best. எனக்கு பிக்சர் எல்லாம் போட்டு காட்டணும்னா எனக்கு ஆசையா இருக்கு. Okay. You give me some time. Whatever I will tell you. You proceed, sir. No problem. இதுல பேசிட்டு இருக்கு நல்லதா இருக்கு. You proceed, sir. Okay. So now, anyone has got any questions? Any students? I want some questions from students. Students, feel free. Yeah, please feel free to ask me. Whatever. Yeah. Marine, I always say, எனக்கு வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்தே வந்து நான் வந்து those days நான் நெகட்டிவே சொல்லிடுறேன். இந்த காலத்து பசங்களை பத்தி நான் நெகட்டிவே நான் பேசிதான் ஆகணும். So sorry சார், சிவகுமார் சார், நான் பேசலாம்ல? No problem, sir. You can. ஏன்னா வந்து see nowadays, when I started my career, எனக்கு மிந்தி இருந்த ஆளுங்களும் சரி, my seniors, the career when I started in 92, we all took sea and marine merchant navy as passion. அது வந்து even now whenever I go to the ship as a surveyor or as a correspondent or as a counselor, I give my heart and soul to all the crew members, the captains, everyone there, and I make sure that the people are happy on board the ship. I கொஞ்சம் ஒரு moral support கொடுத்துட்டு வருவேன். And I also tell them, இப்போ இருக்கிற பசங்க வந்து they are more concerned about the salary. Though yes, I do agree. Marine salary, aviation salary are on the high side. Risk factor is very high. Risk is very high. Out at sea, anything can happen. And when there are a lot of incidents and accidents you people have read in the newspaper or seen in the TV or somewhere on the YouTube or WhatsApp or wherever it is very dangerous out at sea. Human error is always there. அதை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். அதனாலதான் வந்து நிறைய சம்பளம் கொடுத்து உட்கார வச்சிருக்காங்க. ஆனா வந்து நம்ம பசங்க என்ன பண்றாங்க? What our boys are doing, the young boys, they come on the ship and they dictate terms, and that is not correct way of approaching the maritime section, marine field. We should always take our job as a passion, love our job. Whatever you are doing in this machinery section, putting your heart and soul into the job, and don't expect any good names or bad names. Correct இருக்குதா?
செஞ்சிடுங்க. You do your job to the perfection. And சீஃப் இன்ஜினியர் வந்து உங்களுக்கு நல்ல பேர் சொல்றாரோ கெட்ட பேர் சொல்றாரோ அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க. சுத்தமா வேலை செஞ்சுட்டு அழகா வெளியே வரணும். I have seen lot of young boys who have become now they are very senior chief engineers. What a shining people they are. ஆனா இப்போ I have come across the same அப்படியே ஆப்போசிட்டாவே வந்து engineer people they come, sir my got some problem. கப்பல் வந்து ஜாயின் பண்ணி ஒரு நாள் கூட இல்ல, சார் வீட்டுல பிரச்சனை இருக்கு சார், கொஞ்சம் பைசா வேணும் சார். அப்புறம் some situation will happen after 1 month that guy falls homesick. நான் வீட்டுக்கு போகணும் சார் நானே அப்படின்னு. Now right in the middle of the sea, and some people always come on the ship with problems, and some people they are very happy, good, rich people, and they don't work on the ship, and they say that I know him and I know him and I know that guy, I know this guy. லாட் ஆஃப் நிறைய பேர் நிறைய இந்த மாதிரி இந்த காலத்துல வந்து பசங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்றாங்க. ரொம்ப வேதனையா இருக்கு நினைக்கிறது. பட் there are good boys also who come with who have done well in the mechanical engineering, who have done well in the marine engineering subject, and who have done in their exams well and their apprenticeship on the ship and everything. They are good, very good people. But the beauty now is, இது வந்து நான் வந்து பியூட்டின்னு சொல்றதா இல்ல தப்பான்னு சொல்றதா தெரியல. Now the enlightenment of maritime field is now widened. நிறைய பேருக்கு தெரியுது. People when they find a very bad engineer, very bad fifth engineer or a fourth engineer or a third engineer, they immediately remove him and they go back home. And after they come back home, no, they don't get job anywhere. They don't get job anywhere at all. Now that the internet field is well in place, bad news spreads very fast. When the person doesn't work properly on the ship, he needs to take care of himself. அதெல்லாம் வந்து நம்ம முதல்ல இருந்தே நம்ம வந்து இதை பார்க்கணும். அதனாலதான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நீங்க வார்னிங் நினைச்சுக்காதீங்க, ஒரு காஷியஸா இருக்கணும். நம்ம எப்படி படிக்கிறோமோ, நம்ம எப்படி படிச்சுட்டு காலேஜ் என்ஜாய் அவர் டைம், அதே சமயத்துல படிச்சுட்டு அழகா வெளியே வந்துடணும். நம்மளுக்கு ஒரு ஃபேமிலி இருக்கும், ஃபியூச்சர் இருக்கு, நம்ம அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம we need to see that we don't land into trouble, we don't trouble others, we also don't trouble ourselves. Keep our mind in peace and allow others also to be in peace. Any students, please come, please feel free to ask questions to me. I want questions. I want questions. I want to hear someone. Hello, sir. One student asked a question in the chat box. Shall I read? Please read, sir. Yes, sir. Is there job opportunities for students from electronic stream in shipping companies or in any other area of maritime apart from working as chief engineers on the ship? What sponsorship you said? There is a student by name Emmanuel. He just put a question. Is there job opportunities for the students from electronic stream? First question. In shipping companies. இதுதான் அவர் கேட்கிறாரு. Or any other area in maritime apart from working as chief engineers on the ship? Okay. Of course, I will answer this. A very good question. What's the name of that boy? Yes. Emmanuel Ravichandran. Emmanuel Ravichandran, congratulations. Anyway, as an electronic students, they can join in the capacity of trainee electrotech officers, ETOs. So அதுக்கும் வழி இருக்கு. You will be working on the ship only. You will be directly responsible to the chief engineer and the captain, and it will be three striped job. இப்போ நான் வந்து இப்போ chief, நான் வந்து 4 stripe போட்டுருக்கேன்.
அதே மாதிரி வந்து சீஃப் இன்ஜினியரும் வந்து 4 stripe போட்டுருப்பார் with a blue mark in between. And the electronic ETOs will be having 3 stripes. இது வந்து as an ETO வந்து என்ன பண்ணணும் நீங்க, you go down to the DG website, find out which colleges are having the ETO course and join that course. And the course வந்து it's a 4 months course, and that 4 months course after you finish you have to, the point வந்து இப்ப திருப்பி சொல்றேன், this எப்படின்னா வந்து இந்த மெரைன் இன்ஜினியரிங்கும் சரி இந்த ETO கோர்ஸும் சரி, you have to perform well in your exams and your orals. அந்த orals examsum written examum அந்த oralsum தான் வந்து it will give you a strong foundation. How confident you are in solving the situation. இது வந்து எப்படின்னா everything is practical. இப்போ பேசிக்கிட்டே வந்து எதையும் நம்ம செய்ய முடியாது கப்பல்ல, எல்லாமே கை தான் வேலை செய்யணும், அங்க வாய் வேலை செய்யறது இடமே இல்லை. It is not HR department where you continuously keep talking to the people and get the things done. You have to put in your hands, get your boiler suit dirty, அப்படிதான் சொல்லுவாங்க எங்க இதுல எல்லாம் வந்து. அது மாதிரி நம்ம hands and you need to get good marks in your ETO courses. And once you finish your ETO course, that if you're lucky enough, you select in the campus interview by very good companies, or if you're not lucky enough, when the campus interview doesn't work well for you, you have to try on your own. There are several shipping companies who are taking ETOs, and you can go to Bombay, or you can go to Delhi, you can go to Cochin, you can, here in Tamil Nadu, in Chennai, there are various companies who are taking ETOs. If you're lucky enough, you can do well. In other words, luck வந்து you should not follow it. நம்ம வந்து லக்கும் வேலை செய்யணும், அது லக்கு வேலை செய்யறதுக்கு நம்ம படிச்சாதான் லக்கும் வேலை செய்யும். More than it is applicable for ETOs and the engineering also. So this not only the electronics, E&I, ECE and EEE, all these 3 people have got opportunities to do these ETOs and go on the ship. On the ship, ETOs are the stagnant post. முதல்ல ட்ரெயினிங் ETO ஜாயின் பண்ணுவீங்க, அப்புறம் you finish your sea time, then you come back, you appear for exams, orals. அது வந்து அந்த எக்ஸாம் வந்து Government of India examination. The Government of India conducts the examination under MMD, which comes under the DGCP. அது வந்து they do good thorough scrutiny. அது வந்து that's a certificate given to ETO. And certificate வச்சுட்டு you can go on the ship and serve as ETO throughout your life. முதல்லலாம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஆஃபீஸர்னு இருப்பானுங்க கப்பல்ல, அது வந்து இப்போ ETO ஆகிட்டாங்க. ஏன்னா வந்து லாட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் have come, instrumentations have come, and the instrumentation and the controls have come on the bridge. And the electronic offices முக்கியம்னு சொல்லி வச்சானுங்க. இப்போ அதனாலதான் வந்து இந்த stagnant post முதல்லாம் வந்து electronic officers can convert themselves into engineers, and I have come across a few people who as electrical officers converted as a chief engineer after step by step promotion. And இப்போ அந்த route இல்ல, that's what I think. So இது அந்த route இல்ல இந்த present இதுல வந்து you cannot divert from EO to chief engineer section. Yeah, any more questions sir? இதுல வந்து hello sir. So thank you sir. One more question from the Sri Ganesh M, student of final year sir. Shall I read the question sir? சொல்லுங்க மேடம். What is the difference between Indian Navy and other private shipping companies in comparison with work environment and other stuffs? Okay, good question. See, Indian Navy வந்து it's a totally different thing. Indian Navy don't carry cargo, they carry only ammunitions, weapons.
மர்ச்சன்ட் நேவி வந்து ஒன்லி கார்கோ. இப்போ வந்து மர்ச்சன்ட் நேவில வரும் ரேர்லி இன்னொன்னும் சீக்கிரட்டா வந்து சில கப்பல் எல்லாம் வந்து அந்த டேங்கர் எல்லாம் போட்டு வச்சிருவாங்க. பட் தட் வில் பி டைரக்ட்லி அண்டர் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. அது ஒரு டிஃபரெண்ட். அதை பத்தி இப்போ அந்த சப்ஜெக்ட் பேசிட்டே போலாம். பட் டிஃபென்ஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட் அண்ட் மர்ச்சன்ட் நேவி இஸ் டிஃபரெண்ட். இப்போ ஷிப்பிங் அந்த கப்பலுக்குள்ள இந்தியன் நேவி ஷிப்புக்குள்ள வந்து போனோம்னா +2 முடிச்ச பிறகு இந்த JEE முடிச்சு அதுல வந்து there is one section where you can go as an cadet in NDA, National Defense Academy. I think somewhere in தேராதூன்ல இருக்கா, எங்க இருக்குன்னு தெரியல, அது I don't know. அந்த NDA போன பிறகு அங்க 4 வருஷம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா you are directly on the ship as a sub lieutenant நினைக்கிறேன் நான், அந்த Indian Navy ships-ல. And from there you can write exam, you can come up to you can come up to the chief of the naval staff. அது வரைக்கும் போலாம். கேப்டன் தாண்டி கமாண்டர் தாண்டி, கமாண்டருக்கு மேல வந்து நிறைய ரேங்க்லாம் இருக்கு. that is the different. அதோட ட்ரைனிங்கே வேற. See that they are much uniformed way of working. and அதுலயும் இன்ஜின் டிபார்ட்மெண்ட் தனியா இருக்கு. அங்க வந்து அங்கேயும் வெரி டிசிப்ளின்ட் வே. the crew and the officers எல்லாமே சேர்த்து வந்து மர்ச்சன்ட் நேவில வந்து மேக்சிமம் ஒரு 25 பேர் தான் இருப்பாங்க கப்பல்ல. மொத்த கப்பல் அந்த கப்பலோட லென்த் வந்து ஒரு 300 மீட்டர்ஸ் இருக்கும். ஷிப்போட பிரெத்தே வந்து ஒரு 50 மீட்டர் இருக்கும், 50-60 மீட்டர் இருக்கும். அவ்வளவு பெரிய கப்பல். சம்டைம்ஸ் லெஸ். ஆனா வந்து இந்தியன் நேவி மாதிரி இல்ல. ஒரு 100 பேர் இருப்பாங்க. I honestly don't know. அதை பத்தி நான் எனக்கு ஒன்னும் இந்தியன் நேவி ஷிப்ஸ் நான் போயிருக்கேன். I had been to INS விக்ராந்த், INS விராட், INS நிப்பெட்னு ஒரு கப்பல் ஒரு சமயம், அதான் way back in 92. அதுல சின்ன சின்ன ஷிப்ஸ் அதெல்லாம். It was very nice. அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் I have never asked anybody that why you people have so many people on the ship. நான் கேட்கல. அதை நான் இனிமேல் கேட்டு சொல்றேன் நான் அதுக்குன்னு. But I think they may require so many manpower to have a spick and span ship. ஏன்னா வந்து மர்ச்சன்ட் நேவி ஷிப்ல எல்லாம் வந்து சம்டைம்ஸ் டெக்லயும் சரி இன்ஜின் ரூம்லயும் சரி there will be அந்த ரஸ்ட் ஸ்டெயின் இருக்கும். சில நேரத்துல வந்து அந்த எண்ணெய் எல்லாம் கீழே ஊத்தி இருக்கும். சில நேரத்துல, நாட் ஆல் த டைம். அண்ட் சில நேரத்துல வந்து ஒரு இடத்துல அழுக்கா இருக்கும். சரி நம்ம அப்புறமா கிளீன் பண்ணிக்கலாமே, அந்த மாதிரிலாம் சில நேரத்துல. இந்தியன் நேவில வந்து வாய்ப்பே இல்லை. அந்த சில நேரம்ன்றதுக்கும் வாய்ப்பே இல்லை. If the commander or the captain of the ship or if any senior rank people see a stain in the Indian room, அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க வந்து மேபி suspended for few weeks or few months. அதனால நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். There is a very disciplined, very stringent measures. அப்புறம் மிசைல் வைக்கிறதுக்கு செப்பரேட் டிபார்ட்மெண்ட், எல்லாமே கப்பலுக்குள்ளதான் இருக்கும். அந்த மிசைல் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு செப்பரேட் டிபார்ட்மெண்ட், அந்த மிசைல் உள்ள இருக்க அம்யூனிஷன்ஸ் தனியா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, அதுக்கு செப்பரேட் டிபார்ட்மெண்ட். அது மாதிரிலாம் இருக்கு. அப்போ ரெடாருக்கு செப்பரேட் டிபார்ட்மெண்ட். அங்கெல்லாம் வந்து தி பீப்புள் கோ அபவுட் ரிப்பேரிங் த ரெடார். இப்போ மர்ச்சன்ட் நேவி பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த ரெடார் வந்து இப்போ ரிப்பேர் கெட்டு போச்சுன்னா வந்து கொஞ்சம் ரிப்பேர் பண்ணி பார்ப்பானுங்க, பார்க்கலாம் மொத்தத்தை மாத்தி விட்டுருவானுங்க. ஆனா இந்தியன் நேவில வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் பை ரெடார் தனியா கப்பல் இருக்கும். அந்த ரெடார் ஓடலைன்னா இந்த ரெடாரை மாத்திட்டு அந்த ரெடார் ரிப்பேர் பண்ணி ரெடியா வச்சுக்குவாங்க. கப்பல்ல எல்லாம் நடக்கும். ஆனா வந்து மர்ச்சன்ட் நேவில வந்து there are people who come from ashore and they do the servicing for the radio equipment and for the navigational equipment and even for the engine equipment also. Engine room la irukadala adala வந்து it is different story from Indian Navy and Merchant Navy. After BE mechanical engineering நேவில போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு I don't want to commit anything on that. I don't know. பட் நீங்க கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்க ட்ரை the naval NDAO இல்ல எதனா ஒரு செக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் கூகுள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா what is the option of going into Indian Navy, you will be able to get some information.
I hope this answer what I gave is very limited. ரொம்ப கம்மி ஆன்சர். ஸோ பேசிட்டே இருக்கலாம் different பாயிண்ட்ஸ்ல எடுத்து. சொல்லுங்க மேடம். Sir, thank you for the explanation, sir. So one more question from Emmanuel. Can you brief about job opportunities in ship manufacturing? Ship manufacturing job opportunities, sir. அதுதான் மேடம், ship manufacturing வந்து that's a very good question. See, இப்போ இந்தியால வந்து ஷிப் யார்டுன்னு வாங்குது. We always call as shipyards. Shipyardன்றது வந்து there are only 2 or 3 shipyards in India. Cochin shipyard is doing well. Hindustan shipyard வந்து வைசாக்ல இருக்கு. அப்புறம் there is one more shipyard in Goa. ரத்னகிரியில வந்து பாரதிய ஷிப்யார்டு ஒன்று வந்து அது இப்ப இருக்குதான்னு தெரியல எனக்கு. வந்து நீங்க நார்வேல வந்து காங்ஸ்பர்க்னு ஒரு வில்லேஜ் இருக்கு. காங்ஸ்பர்க்ல காலேஜே இருக்கு. அங்க நீங்க காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணி ஃபர்தரா வந்து எம்எஸ் எல்லாம் முடிச்சு அங்கேயே கூட நீங்க வேலை வாங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஷிப்யார்ட்லயே. ஆனா வந்து அங்கெல்லாம் வந்து போனோம்னா யூ நீட் டு பி வெரி வெரி பிரில்லியன்ட், வெரி ஸ்டூடியஸ். அங்க வந்து யூ டோன்ட் நீட் டு ஸ்பெண்ட், ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்து படிக்க வச்சு அவங்க எடுத்துக்குவாங்க. அந்த மாதிரி தான் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நான் ஐ டோன்ட் நோ I don't know how many Indians have gone so far. I think 1 or 2 people have. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2-3 பசங்க படிச்சிருக்கானுங்க. அங்க போய் படிச்சு கப்பல்லே வந்து வேலை செஞ்சிருக்காங்க as a shore staff, not as a ship engineer. So இதுதான் மேடம் ஷிப் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து இந்தியால கம்மி. I think 3 or 4 is there. சென்னையில வந்து ஒரு ஃப்ளோட்டிங் டாக் இருந்தது, சிதம்பரம் ஷிப்யார்டு இருந்தது. அது இழுத்து மூட்டானுங்க. என்ன பண்ண போறாங்க தெரியல. Yes madam. Anybody else? Thank you sir. No problem madam, tell me. I would love to, எனக்கு இந்த this topic வந்து ஒரு மாசம் முந்தி தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுங்களேன். எனக்கு காலேஜ்ல வந்து உங்க ஆடிட்டோரியத்துல வந்து பேசி அந்த மாதிரி பிரசன்ட் பண்ணணும்னு வச்சுங்களேன், பவர் பாயிண்ட் வச்சு பிரசன்ட் பண்ணா that would have been very 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 nice. என்ன கேட்டா கண்டிப்பா சார், நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து கெஸ்ட் லெக்சருக்கு கண்டிப்பா அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் சார். பண்ணுங்க மேடம், நீங்க பண்ணுங்க. I used to be a visiting faculty in few maritime colleges. Now I'm not continuing for good only. அதனால சரி, anyway I'll get an opportunity in your college. I'll come and explain. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. Thank you sir. Thank you very much madam. Any boys have got some questions? Boys, girls? I hope I've given you all a good sum of my experience in a nice way. I don't know how I presented myself. Rama ma'am, how I presented myself, did I do justice to this webinar, or it was all rubbish? No, sir, it's really informative sir. Thank you so much sir. Shivkumar sir, was it informative sir? Hello. Hello, sir. Did I do justice to this webinar? Yes sir, yes sir. We will collect feedback from students and we'll send it to you sir. Absolutely no problem sir. Sir, I have one small question. சொல்லுங்க. Yes sir, the flight and all they used to call first officer, second officer, senior first officer, like that. Shipla அது மாதிரி இருக்கா? ஆமா சார். See, the ranking goes like this. I will tell you. Officer section நீங்க பாத்தீங்கன்னா starts from captain,
then the chief officer. சில கம்பெனில வந்து சில கண்ட்ரில வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆபீசர்னுவாங்க. அதுல சோ கேப்டன், சீஃப் ஆபீசர், செகண்ட் ஆபீசர், தேர்ட் ஆபீசர். ஓகே ஓகே. this is the deck ஆபீசரோட ரேங்கிங். இதுல வந்து தேர்ட் ஆபீசருக்கு அப்புறம் வந்து it depends upon the company how many cadets they want to place. cadet வந்து apprenticeல ட்ரெயினி. அவங்க வந்து 2 பேர் இருப்பாங்க, 3 பேர் இருப்பாங்க, சில நேரத்துல 5 பேர் கூட இருப்பானுங்க, சில நேரத்துல இருக்க கூட மாட்டானுங்க, அது மாதிரி. ஓகே, நவ கம்ஸ் டு தி இன்ஜின் ரேட்டிங். இன்ஜின் ரேட்டிங்ல இன்ஜின் வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் லைக் சீஃப் இன்ஜினியர், செகண்ட் இன்ஜினியர், தேர்ட் இன்ஜினியர், ஃபோர்த் இன்ஜினியர். இது 4 பேர். இப்போ வந்து இந்த முதல்லலாம் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ண காலத்துல எல்லாம் வந்து 5th இன்ஜினியர்னு ஒருத்தர் இருந்தான். இப்போ அவங்க எடுத்துட்டு ட்ரெயினி இன்ஜினியர்னு போட்டாங்க. சோ இந்த ட்ரெயினி இன்ஜினியர் வந்து மேபி 2 or 3 இந்த கேடட் மாதிரி. இப்போ வந்து இது இன்ஜின் முடிச்சதுன்னா இப்போ நான் கமிங் டு தி எலக்ட்ரானிக் செக்ஷன். எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் அவங்க வந்து பிடிஓஸ் பேர் வந்து 2 பேர் இருப்பாங்க. ஒன்னு வந்து சீஃப் பிடிஓ, ஒன்னு வந்து ட்ரெயினி பிடிஓ. சில நேரத்துல வந்து ட்ரெயினி கொடுக்க மாட்டாங்க, வெறும் சீஃப் பிடிஓ இருப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஆபீசரோட ரேங்கிங். 4 4 8 8 ஒரு 4 12 ஆச்சுங்களா, 12 13 ஆச்சுங்களா. now comes the ratings னுவாங்க. ratings தான் வந்து crew. ஓகே, இப்போ இதுலயே ஒரு 2 செக்ஷன் இருக்கு. டெக் crew, இன்ஜின் crew. இப்போ டெக் crew வந்து பாருங்க, போசன் ஒருத்தர். போசன் வந்து அவன் டெக்ல தான் எல்லாத்துக்கும் ஹெட். ஓகே, அவன் டெக்குக்கு ஹெட். அவன் டெக் போசனுக்கு கீழே ஏபிள் சீமன் அது ஒரு 2 பேர் இருப்பானுங்க. அப்புறம் வந்து ஆர்டினரி சீமன் இருப்பானுங்க, 2 பேர் இருப்பானுங்க. சோ அது மாதிரி இன்ஜின் டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து இன்ஜின் போசன் ஒருத்தர் இருப்பான். அவனுக்கு வந்து ஆயிலர் ஒரு 2 பேர் இருப்பானுங்க. அப்புறம் வைப்பர்னு ஒரு 2 பேர் இருப்பானுங்க. ஓகே ஓகே. அப்புறம் வந்து இருக்குங்க, முக்கியமானது ஒன்று, இதுதான் முக்கியம். இப்ப சாப்பாடு சமைக்கிறோம், அவனு நம்ம சாப்பிடணும்னா எப்படி வேலை செய்ய முடியும்? கரெக்ட் அவங்களுக்கு இருக்கு. நம்ம மொத்த பேருக்கு சமைச்சு போடுறவனு வந்து சீஃப் குக்கு, செகண்ட் குக்குன்னு ஒருத்தர் இருக்கும். அப்புறம் வந்து இப்ப ஆபீசருக்கு வந்து சர்வீஸ் கொடுக்கறதுக்கு வந்து பெட்ஷீட் துவைக்கிறதுல இருந்து துணி துவைக்கிறதுல இருந்து எங்களுக்கு எல்லாம் ஆபீசர் செக்ஷன் வந்து 2 ஸ்டீவர்ட் கொடுப்பாங்க. டீ டைம்ல டீ காஃபி, திருச்சி டீ. அப்புறம் வந்து பைலட் எல்லாம் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு டீ காஃபி. அந்த மாதிரி வந்து சர்வீஸ் பண்றதுக்கு 2 ஸ்டீவர்ட் வச்சிருப்பாங்க. அந்த ஸ்டீவர்ட் வந்து கப்பல்ல சுத்தம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, உள்ளுக்குள்ள சுத்தம் பண்ணுவாங்க, வெளில போக மாட்டாங்க. டாலி வேலை சுத்தம் பண்றது. இது பேர் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்னுவாங்க, ஷிப்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட். இதுதான் வந்து ஷிப்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து ஒரு 25 பேர் மேக்ஸிமம், 24 25 இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஒன்லி பாய்ஸ் தானே சார்? கேர்ள்ஸ் இப்ப அலோவ் பண்றதுல, முன்னில இருந்து அலோவ் பண்றதுல இல்ல. நான் ஒரு பாத்துருக்கேன் இந்த ரஷ்யன். girls are joining, girls are there on the ship. Yes, my batchmate, radio officer batchmate, அந்த கேப்டன், அந்த பொண்ணு பேரு, that lady is a captain. இன்ஜினியரிங்ல இருக்கா. ஒரு கல்கட்டா பொண்ணு ஒருத்தி, she is the first. now she is a IRS சர்வேயரா இருக்காங்க. கப்பல் விட்டுட்டு கரைக்கு வந்துட்டாங்க. ஓகே. நான் கேள்விப்படும் போது ஒன்லி பாய்ஸ் தான், கேர்ள்ஸ் இல்ல அப்படின்னாங்க. அந்த டைம்ல ரஷ்யன் ஷிப்ல மட்டும் கேர்ள்ஸ் இருந்தது. கேர்ள்ஸ்லாம் இல்லவே இல்ல சார். ஒரே ஒரு பொண்ணு தான் வந்து ரேடியோ ஆஃபீஸரா வந்துட்டு அப்படியே வந்து ஷிப் ஆபரேஷன்லயே கேப்டன் ஆயிட்டான். அதுக்கப்புறம் வந்து கேர்ள்ஸ் வந்ததே இல்ல. வெரி ரீசென்ட்லி கேர்ள்ஸ் ஹவ் ஜாயின். பட் ஒன் திங் ஐ வில் டெல் யூ, கேர்ள், ஐ அம் நாட் டிஸ்கரேஜிங் அட் ஆல். இட் இஸ் எப்படின்னா வந்து இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் என்வரான்மெண்ட், தெரியுங்களா? ஷிப்பிங் என்வரான்மெண்ட். நாங்க என்னோட கையெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப கூட வந்து அந்த ஷிப்பிங், பெயிண்டிங், ரப்பிங், ஸ்க்ரப்பிங், ஏணியை போட்டு இறங்குறது ஏறுறதுலாம் வந்து அந்த ஒன்னும் பழம் பழுத்து அப்படியே இருக்கு.
But I don't know how girls are coping up that hard work on the ship. Maybe அவங்க வேலை செய்யறாங்களா இல்லையா எனக்கு தெரியல. ஏன்னா என் கூட 2 girls worked in Brazil. They never came on the deck for shipping, painting, rubbing, scrubbing. Bridgeல தான் இருந்தாங்க அவங்க. அதனால ஆனா வந்து இப்ப நம்ம இப்படி பேசினா வந்து maybe the girls will feel wrong. You know, where is the women empowerment, where is the women rights அப்படிலாம் அப்படி இல்ல. If you seriously ask me, women empowermentனா வந்து I would suggest the government of India to have a ship with full female complement. Okay. Women empowerment. நான் சொல்றது ரைட்டுங்களா? Correct. So there's a lot of very ஏன்னா வந்து before I joined shipping, I worked in Air India as a clerk. Oh, yes sir, சொல்லிருக்கீங்க. ஆமா, clerk. அப்ப நீ ஏர் இந்தியால வந்து டியூரிங் தி இன்டர்நேஷனல் விமென்ஸ் டே ஒரு விமென்ஸ் டே இருக்குதுங்களா? டியூரிங் இன்டர்நேஷனல் விமென் டேன்னு இருக்கு. The whole world celebrates Women Day. During the Women's Day, at least 1 or 2 aircrafts are only female officers, right from the pilot to the stewardess. Everyone are female. That's a very great thing, illa? Okay. That's my point. Yes sir. Students, we have any other questions? If no questions, then we can wind it up. Thank you very much, Dr. Shivakumar. Rama ma'am. Yes sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks for sharing your knowledge. So now I request Mr. David, our second year student, to give vote of thanks. Okay. Thank you, sir. Thanks for sharing your knowledge with us. You gave such an inspiring speech. We will follow your words. I would like to thank our chairman for providing us this wonderful opportunity. Thank our board of directors, principal, dean, head of department, our organizers, and our student coordinators. And last but not least, our dearful participants for your active participation. So we have provided you with feedback form link. Please do fill and submit so that your participation will be certified and these certificates will be reaching you as soon as possible. Thank you all. Thank you very much, boys and girls, ladies and gentlemen. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you sir. Thank you. Thanks. Thank you.